வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வேரோ பழனிசாமி. நம்ம வந்து யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமோட இன்டர்வியூ நேர்முக தேர்வோட கேள்விகள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஆப்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்டு அண்ட் போர்ட் இஸ் ஷீல் வர்தன் சிங், ரைட்? ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம பேசுகிறதான் 2025 ப்ரிலிமினரி மெயின் 2 ஸ்டேஜ் முடிஞ்சு மூன்றாவதாக நேர்முக தேர்வு டிசம்பர் 8 நடந்துகிட்ருக்கு. ஒரு பிரேக் விட்டு அப்புறம் ஜனவரி 5 நடந்துகிட்ருக்கு 2வது பாகமாக. ஸோ இந்த போட்டியாளர்கள் வந்து கேள்வியை கேட்டு அந்த கேள்வி கேட்கப்படும் கேள்வி வந்து ஷேர் பண்ணுற பிளாட்ஃபார்மில் எடுத்து நம்ம வந்து வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபார் தி யூசேஜ் ஆஃப் அதர்ஸ், ரைட்? ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ இந்த வீல் சி தி டீடைல். ஃபைன். அண்ட் நேம் எ மியர் மாட்டர். ஆக்சுவலாக என்னென்னா அந்த நேம் வந்து உண்மையான பேர் இருக்காது. ஏன் அதை அப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நமக்கு சில விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா சில நேரத்தில் அந்த அவங்களுடைய பேரை சொல்லி கூப்பிடுவாங்க இல்லையா? இப்போ ஒரு சில வீடியோக்கு முன்னாடி பார்த்து நம்ம வந்து சொல்லியிருந்தோம் காக்காங்க பேர். ஆக்சுவலாக அவர் காக்காவார் வேறு ஏதோ பேர் இருக்கும். பட் அவர் போர்டில் கேட்குற பேசையில் சொல்லுவாங்க இல்லையா, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ மணி, சரி அதை அந்த பேர் சொல்லுவாங்க. அதனால் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது உண்டு. ஃபைன். 15/1/2026 கீ டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட்டிவ் டீட்டெயில்ஸ், தட் இஸ் மேஜிக்கல் ரியலிசம், சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன், கோரக்பூர், சௌரி சௌரா அண்ட் பிளானட்டரி rescue simulation, right? So Gorakhpur, Uttar Pradesh, looks like he is from Uttar Pradesh. Fine. History and Uttar Pradesh, and robotics, artificial intelligence, civil engineering, rest from current and other topics. Board Sheel Bardhan sir. And first to go in the afternoon. நம்ம ஏற்கனவே பேசுவோம். இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் போர்டில் நீங்கள் வந்து வெளியே வெயிட் பண்ணுவீங்க, அதனால் உங்களுடைய ரெஸ்ட்லெஸ் என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா பார்த்து அறிகிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் டு கோ இன் தி ஆஃப்டர்நூன். And chairman, so we are very chill people, so relax, joking. Fine. Then I said, I believe so sir, and chairman laughed. I promise you, you will not be convinced by the end of the interview, right? You read magical realism, but let's keep that aside. And do you believe in magic? Right? Okay. And do you think life is magic? எந்த மேஜிக் எங்கே கொண்டு வந்துட்டாங்க பார்த்தீங்களா? And you read science fiction. Lot of people read science fiction and watch the movies. Do you watch Christopher Nolan? What do you watch? Christopher Nolan. And do you know he is making movie based on history? I said I am not aware. After that he started telling me about Odyssey. What is brain-computer interface? Do you know about Neuralink, and what is it? And what are some ethical concerns associated with it? Do you think Neuralink has some benefits? And he added to my answer that it's very useful in case of spine injury. What is the most catastrophic in Neuralink? I said I can't exactly point out that, which he replied that it is used in armed forces. Do you believe in alien exist? What is this? ஏன்னா இவர் இந்த சம்மந்தமானல. Do you believe in aliens exist? I said based on current scientific knowledge, it is not confirmed that universe is vast. He said talking about Saki Morimoto and told me to listen to him and that this topic, as he will convince me aliens exist. Suppose an alien lands in Gorakhpur, what will you tell him about Gorakhpur? What a question. If an alien lands in Gorakhpur, what will you tell that into the alien about Gorakhpur? Right. So what will you take him? Where will you take him to the Gorakhpur? Why Chowri Saura incident? Right? Then it is member 2. How are you? How are you? So what do you think of governor? Is Indian agent of central government? The governors of Tamil Nadu, Punjab, etc. are sitting on bills defying electoral mandate. How far this is justified? Right? So what is packet veto?
and difference between pocket veto of India and USA, right? I said sorry, I am not able to recall. So what do you think, team besides? Think of Trump's foreign policy compared to the previous regime of Joe Biden. Joe Biden. How Russia is a villain. Russia a villain when they start a war and USA is not. Has the USA had any proof of cartels running from Venezuela and just an excuse? Isn't it wrong then? Definitely. Then it's a member 2, it's a lady member. You have a prize in planetary rescue simulation. What is it? What parameters were given on the prize? Who evaluated it? What is Robotron? What is Robotron? Some experts believe in AI agents will replace much of the world jobs by 2030. How far do you think it's correct? So why will you be impact in job market, or what will be the impact in the job market? What kind of jobs will the masses end up doing? Can you give an example of what kind of jobs AI makes it easier to do? Who makes regulations on AI? Does the state has capacity to compete with the global MNCs? Don't you think there is a huge capability gap? There is a huge capability gap. Which country have taken the step regulating artificial intelligence? Has India have done it? Then you have a number 3. You are a civil engineer. There are many projects are being built and public like Ganga Expressway. Suppose you are a district magistrate or a collector. How will you contribute as a civil engineer in it? And be specific about civil engineering inputs and you will give. So he must have answered something, but it was not clear. So the member asked that you have to give an civil engineering input, not others, right? Then I gave some inputs on the lines, of course, of coordinating with the PWD, ensuring safety protocols, etc. So that's all fine, and but PW also as engineers. So what will you do with them? They can't. In a project such as Ganga Expressway, aeroplanes can land in the expressway itself. Can you find out the difference between the stretch where they land, where they don't? So this is a good question. Okay, fine. And added some points to my answer. What happens to traffic when the plane lands? Does it stop completely or does it continue? Added some more points after validating my answer. So he answers something, then further he is validating. So this member. Then, do you think that USA, India too should have a national security strategy? I started answering, but he interrupted me, asked whether India has a strategy or not. Don't you think that maintaining ambiguity might make us too ambiguous and haphazard in war scenario? Where do you stand on this debate? What is your personal take? Suppose a NSS is formed with a whole of nation approach, and what should be kept confidential, right? And if the relevant departments know about it, then it should be kept confidential or public domain, right? And member 4 did not ask anything. Oh, this is unique. Member 4 did not ask any question, right? And chairman said your interview is over. So thanked everyone and took my leave. I was not convinced that the way chill at the end, but they tried their best to kept smiling faces throughout. Let's hope for the best, right? So thank you very much. We will come up with a new transcript. Thank you very much. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.